ça, campé dans. Baby, je le dans le vini. Vini, pas timide. Drive en Lamborghini. Chérie, nous sous ça, campé dans. Pas mêlé. Full BBL, baby. Pas mêlé. Chérie, nous sous ça, campé dans. Hey Daryl, bon après-midi, ça qu'a fait? Allô? Allô? Hi. Oui, ça qu'a fait. Moi bien. Ouais, mais change de voix, ouais, là où qui est moi. Moi, toujours qu'à répondre comme ça. Ouais, c'est pour ça que je dis. Ou qu'à toujours point moi, ou ça comme ça. Bon, ma j'ai mes 7 qui moun qui a parlé ba moi. Comment ça? OK. Wana. Yes, sir. Moi, ça qui fait à Dadino. Mais moi, quand même, mais je peux couper pied bois dans pour tomber à mettre chemin là. Oh ben nous m'a suivre non bis moi sur programme là comme ça m'a west m'a tan moi te essayer taper report aba là mais moi ça fait moi ça taper. So pas ni personne qui ça qui est ou den. Moi te essayer qui est moun mais peut-être moun là occupé ka couper pied bois avec à mettre du feu. Et ça moi ça c'est moi ça moi. Regardez là on parler comme ça. Côté qui ça? Non, ça vous sorti de là. À moi dit non. Ma dit rien là. On dit peut-être mon là, on dit mon là peut-être. Oui, mais couper pied bois. So ça qui wrong à ça mais c'est peut-être c'est ça mon là qu'a fait. Moi connaître qui mon ka essayer qui est ça parce que moi connaître mon là bien. So moi connaître il y a possibilité, il tellement occupé, il passe à temps moi. OK. Oui man. So comment tu bagaille bien? Oui, pour actuellement, mais moi nous d'aller là dicto il y a autant haïtien qui so comment faire par rapport portable là ba otiki pour savoir c'est yo là à côté. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. OK? Yo signé à écouter, andandi yo a sous live. Andandi yo a sous live. Live là tout. Oui, yo ka dit bonjour mais yo signé à temps qui passe, ba moi dis ça hein. En temps qui passe, moun te pli pour téléphone pour qui est. Mais puis média ça fait radio a changer teasing elle est venue pour comment moun ka participer dans ces médias là comme ça adam moun signé pour en écouter espoir qu'on ait vision moun ka ouais à ce qui passe les moun te seulement ka tan avec moun ça peut-être radio a te ka faire quelque chose différent pour yo impact ni un impact asi yo différent yo te ka toujours qui est avec peut-être bagay changer avec mon nani signé pour rester en silence avec garder avec participer à dans notre manière c'est seulement oui qui a fait ça pas moi kan fait blague. OK. Et où ça pays là c'est on avec tout ça qui a fait à pays yo te style en masse. OK ça? Yo te ni masse. Masse qui ça? Carnival. Voilà. A pays yo, matita quoi ça. La moun ka kouri pour la vie yo, moun père, moun kamon. Eve yo teni mas même bougla noy popular bougla teni a bagay eve moun la ka sauter ka bagay a carnaval. Ay bon Dieu, monsieur, I mean, il a pas pour moi suivre mais actuellement ma ka suivre non.
yon eternity later, mon ka pa ka suivre non toujours. Qui ça ka parler contre là non? Moi dis ou même c'est mon là ou dit qui ka coûté. Yo pas ka mais yo ka coûté. Oh, c'est haïtien. Yo teni mas, yo teni carnival. Oh, ben okay, all right. All right. C'est ça m'a ka dire. Because moi ouais assez portable mon teni yo ka montrer ouais moi ka dire même bougla noy popular bougla pays ça là. Et teni bagay li. Donc moi ka comprendre comment tout ça ka fait. Eh mon la ka sorti à carnival. Eh ben ou pas ni pour comprendre. Ou pas ni pour comprendre, ou ni pour ouais, eh ben accepter c'est ça qui ça. Et papa de ça là nous la ka pour débat yo pour bagay calm down, pour bagay venir normal. Eh ben aïe. Eh ben c'est pour ça c'est une manière yo ça peut-être l'embilder quand petit problème yo, eh ben injure quoi yo. On ka dit ça que là non? Ma quoi ça? So pour well, any mon qui kif bagay mais pour des jours ou pour yon des jours. Hein? Oh, by the way, ça, Premier ministre a parlé ba nous nation à 3 comme ça m'a parlé manché comme ça moi ni pour dire oui, moi ça. Non, pas de problème, pas de problème. All right then. Point easy. And be careful ou même. Eh ben mon café ça. Moi hope you fait block under the cliff pour là ou pas pour aller. Ou pas ça passer. Eh ben. Ou ka di mo be careful. Okay, ni pour vivre. Ou ka di mo be careful. Eve masa comprendre mo ka be careful comment pe. Eve mo ka be careful. Eve masa careful là pas voir rien puis mo toujours tabi comme moi dans un problème. Be careful. Ou ka careful. Ou ka rester là tranquille. Tout innocent, eve bagay ka arrive ou quoi ça masa ça pour faire encore. Ouais, c'est vrai. Ni pour disparaître. Mais ça chaque fois on est pour marcher aller oui sortir là oui eh ben c'est ça qui fait et ça qui a fait oui eh ben yo still ka taper on problème yo still c'est vrai ou estene on monte taper estene trop fort oui oh ben si ou estene adani yo ka quoi ou pas ka estene fort assez so on est pour estene fort pour yo tan yo pas ka tan estene plus fort. Aïe. À la fois, ou pas estené, yo fâché, puis ou pas estené. Yo vle estené, ou pas estené, yo fâché. Mais là où tu fais estené, il s'attue, oui. Yo pas ça tout. Yo pas mêlé comme ça. Yo en vle, ça yo vle. Mais à qui dit, yo pas ça toujours taper, ça yo vle. Et c'est comme ça. C'est vrai. Quand même, ici, mon pour aller. All right, bye bye. Oui, pas de problème, pas easy. Okay, bye bye. All right, monsieur, comment dire nous ka USP putan au parole hod Premier ministre Roosevelt Skerrit nous ka US là hier avec pour nous ça préparer quoi nous pour les parler pour nous mener parole là-bas, OK? Hello Verna. Hello Winnie, Coriette, Mimi Stewart Charles, Sakafet, comment Patrick Grell. Today is my mother's birthday. Wishing her all the best. Sakinoi, Patrick. Paul Charles, you want to be a cheerleader? Ipawe? Huh? Chaque instant qui a passé, c'est un moment engagé. Vous mettez différents les moins et m'en fait pas jamais. Chaque instant qui a passé, c'est un moment engagé. Ou amour est malheureux, et ou toujours parler, parce que ou toujours branché. C'est pas faute moi qu'on s'aime rien. Ou amour est malheureux, et ou toujours parler. All right, messieurs, mesdames, actuellement, nous avons un parole là, le Premier ministre Dominique, M. Roosevelt Skerrit. Restez là, et puis nous, s'il vous plaît. So why did this happen? Because this was always the opposition's plan. They do not want reform. They want chaos, believing it would serve their political ambitions.
This is not new. They have done it before. 2017 stands as a clear example. The opposition knows better, but instead of leading with honesty, they chose to mislead, agitate, and create fear. They deliberately caused panic over something they themselves once called for. This was never about the bills themselves. This was about creating a spectacle, an illusion of unrest to manufacture doubt in the minds of the people. But the people of Dominica deserve better than this political gameplay. A critical point often overlooked is that the United Workers' Party chose not to contest the last general elections. They deliberately removed themselves from the democratic process and are now trying to impose their will on the country from the outside. The absence from Parliament was their own doing, and yet they seek to dictate national affairs without a constitutional mandate. So who is really protesting? The opposition members in Parliament fully participated in the process and exercised their role in debating and voting on the legislation. The individuals creating unrest are not the parliamentary opposition, but a group of activists who hold no constitutional authority in this matter. In fact, the members of the opposition represented in the House supported the registration of electors' bill when it came to a vote. The world must understand that this is not an issue of legitimate parliamentary dissent, but rather an orchestrated attempt to create disorder. The regional and international communities must be made aware that this is not a case of a government pushing through reforms against resistance in Parliament. The reforms were debated, voted on, and passed through due legislative process with the participation and approval of all opposition members, including the deputy political leader of the United Workers' Party, who is a senator in the House of Assembly. The actions of the protesters do not represent the true democratic process, but rather an attempt to undermine it. While the videos circulating online may seem shocking, they represent a very small group. The vast majority of Dominicans understand why these reforms are necessary. We do not blame those who were misled. When fear is sown, it is natural for some to react. But our duty now is to lead with truth, to show what these reforms really mean. We cannot change the images and videos from yesterday. They will remain on the internet forever. But what happens next is in our hands. We, as a government, will continue to work with the people, hand in hand, ensuring that electoral reform is fully understood. Electoral reform is not something to fear. It is about fairness, transparency, and a stronger democracy. Like all legislation, if amendments are needed in the future, they will be made. That is how democracy works. But we must move forward with calm, with understanding, and with facts. Over the coming weeks and months, we will break down these reforms, answer questions, and ensure no doubt remains. The best way to combat lies is with truth. I ask every Dominican, do not meet negative energy with negative energy. Instead, meet fear with knowledge. Meet misinformation with facts. This is a moment for Dominicans to show our true strength. We are a proud people, a people of peace, of resilience, of unity. Let us rise above those who seek to divide. Let us prove, not just to ourselves, but to the world, that Dominica is a nation that embraces progress, not fear. Yesterday is gone. Today and the days ahead belong to us. Let us walk forward together in understanding and in truth.